Hi everyone, this is a duolingual explanation of the past perfect tenses and past simple in the English Download Form 5 textbook, Unit 4, page 49. In some sentences, which talk about the past, it is clear when action happened first. Dalam beberapa ayat yang bercakap tentang masa lalu, memang jelas yang menyatakan mana satu aksi berlaku dahulu. In this case, we can use the past simple for both actions. Dalam kes ini, kita boleh guna past simple untuk kedua-dua kejadian ini. However, when the order of events is not clear or when we want to emphasize which action happened first, we can use the past perfect simple or the past perfect continuous for the first action. Walau bagaimanapun, jika susunan kejadian-kejadian dalam satu ayat itu tidak jelas atau kita mahu menekankan mana satu kejadian berlaku dahulu, kita boleh guna past perfect simple atau past perfect continuous untuk kejadian yang pertama. For example, Mona did or had done her shopping before she met her friend for lunch. Mona telah siap shopping sebelum dia pergi jumpa kawannya untuk makan tengah hari. So, ada dua kejadian di sini. Mona selesai shopping dan Mona pergi jumpa kawan untuk makan tengah hari. Dan kejadian yang ditekankan di sini ialah Mona telah siap shopping. We knew later that we had spent too much money at the car boot sale. Kejadian pertama di sini ialah berbelanja banyak dalam car boot sale. So that's why kita guna had spent. Knew tidak payah tambah had, sebab itu kejadian kedua. They had been waiting for ages before a shop assistant came to help them. Mereka telah menunggu sangat lama sebelum pembantu kedai datang membantu mereka. Di sini ada dinyatakan dan ditekankan berapa lama mereka menunggu, iaitu for ages. Maksudnya sangat-sangat lama. So that's why kena guna had been waiting. Exercise 2. Complete 3 of these sentences using the past simple in one of the gaps and the past perfect simple or the past perfect continuous in the other gap. In which sentence do we have to use the past simple in both gaps? Why? A. He try on the jacket before he go to the checkout to pay for it. Kejadian pertama di sini ialah dia try itu jaket dan kejadian kedua ialah dia pergi bayar. Jadi, kita guna he had tried on the jacket before he went to the checkout to pay for it. B. Karen realized the next day that the footwear she buy was no longer in fashion. Karen sedar keesokan harinya yang kasut yang dia pakai itu tidak lagi dalam fashion. So, mana satu berlaku dulu? Adakah dia sedar dulu atau dia beli dulu? So, of course, dia beli dulu, keesokan hari dia baru dia sedar. So, kejadian pertama ialah membeli kasut itu. So, the answer is Karen realized the next day that the footwear she had bought was no longer in fashion. C. Right after I break my mobile phone, I start to cry. Dalam ayat ini, ada dua kejadian, yaitu pecah handphone dan menangis. Kalau ikut peraturan, memang kena tambah had untuk kejadian pertama. Walau bagaimanapun, kejadian kedua di sini, yaitu menangis, berlaku sejerus selepas handphone dia pecah. So, boleh dikira kedua-dua kejadian ini berlaku pada masa yang sama. So, that's why kita tiap payah tambah had lagi. Kita guna past simple sahaja. D. They stand outside the shop for ages when it finally opened. Mereka berdiri di luar kedai untuk masa yang lama sebelum ia buka. So, kejadian pertama di sini ialah berdiri di luar dengan lama sebelum kedai itu buka. Dan ada juga menunjukkan tempo di sana, for ages, untuk masa yang lama. So, the answer is, they had been standing outside the shop for ages when it finally opened. Exercise 3. Read the sentences and underline the action that happened first. Di sini, kamu kena gariskan mana satu kejadian yang berlaku dahulu. For example, number 1. We had been shopping for hours before we found a tablet that we liked. Kami bershopping selama beberapa jam sebelum kami jumpa tablet yang kami suka. So, of course, kejadian pertama ialah had been shopping. Exercise 4. Complete the sentences.
use the past simple where possible. If the past simple is not possible, use the past perfect simple or the past perfect continuous. So, macam mana mau tahu beza dia? Kamu guna had been, verb tambah ing apabila kamu nampak ada tempo berapa lama benda itu berlaku. Kamu tambah had dan verb dalam past participle apabila kamu nampak ada dua kejadian. Dan kamu guna past simple apabila kamu nampak ada satu kejadian sahaja atau ada dua kejadian tapi kejadian kedua berlaku sejurus selepas kejadian pertama. So, I hope you find this video helpful. Thank you for watching.